The Messiah is coming. Masia yuwaja. This is he about whom it was written Huyu ndiye kwayo iliandikwa that in those days ya kwamba katika siku hizo I'll send my messenger ahead of you. nitamtuma mjumbe wangu mbele yako. When he was talking to the Messiah, God was speaking to the Messiah. The Lord was addressing the Messiah. Bwana alikuwa anazungumza na Masia. And I'll send my messenger ahead of you Nami nitamtuma mjumbe wangu mbele to zako prepare your way kuandaa njia yako before the great and dreadful day of the Lord arrives. kabla siku hiyo kuna ya kutisha ya Bwana kufika. I have seen the church worshiping in the kingdom of glory. Nimeona kanisa likiabudu ndani ya ufalme wa utukufu. So please, Kwa hivyo tafadhali repent tubuni and receive the gospel. na mupokee And make injili sure you are holy. na muhakikishe ninyi Reject watakatifu. sexual sin. Mukatae dhambi za Reject usherati. the lies. Mukatae uongo. Reject the love of money. Mukatae upendo wa pesa. Receive the cross and the blood of Jesus. Pokea msalaba na damu ya Have Yesu. zero tolerance to sin. Usikubaliane kati na dhambi.